Hello friends, welcome back to the fourth video and the last one in the case of bioinformatic tools. Today we'll be discussing about molecular modeling. Molecular modeling and protein structure prediction. Protein structure prediction we have already seen about the hydrophobicity prediction, but then now we'll just speak about molecular modeling. So what is this molecular modeling? Molecular modeling is otherwise known as protein structure prediction or protein modeling. Here, the process is to create a three-dimensional model of a protein from its amino acid sequence or composition. These models, we could say, that can be used to understand the function of the protein and to learn how they interact with other proteins, the ligands, and chemicals. So, and another important utility of this models is to use in docking analysis to identify chemicals which have the potential to be developed into drugs. That is, if we go for this modeling, we can develop new drugs. That means we can find the potentiality of a chemical. We can dock it into a active site of an enzyme or a structure, and we can dock the chemical and we can see whether it is having a function or not. So it is having a great significance in the field of drug discovery, computer aided drug discovery too. So for modeling, it depends on building the secondary, and from the primary, the secondary, and from secondary to predict the model the tertiary structure of a protein. And this can be done by this process, and that is the homology modeling, and also by ab initio modeling. We will not be speaking about ab initio modeling today because in your syllabus only homology modeling is given. So through homology modeling is one type of molecular modeling. So what is homology modeling? In fact, I could say it is a comparative modeling procedure in which we compare a unknown sequence, unknown structure with a known structure protein, and we superimpose the unknown on the known one, and if they are similar, homologous, we infer that my unknown structure or protein structure will be having the same or almost similar structure of the known proteins. So for example, if I am finding a new protein, ഞാൻ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് പ്രൈമറി സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് സെക്കൻഡറിയും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഐ ക്യാൻ മോഡൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്, and then I don't know what is its function, so I should know what is its function. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. സോ there will be lots and lots of already formed, already known protein structures. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ ആ അൺനോൺ സ്ട്രക്ചറിന് ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് the best one will be chosen. So from that I can infer, okay, എൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു unknown പ്രോട്ടീനും അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് I can confirm. Okay, so that is the function of homology modeling. So the most important step here will be to identify the best template. അതാണ് to identify the known protein, and adinu from which the structure of the unknown can be constructed. So ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we go for ഈ template. ഇതിന് we can simply go in steps. That is, first one we normally see, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു unknown amino acid sequence ഉണ്ട്. I should know what is its structure, what is its function. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ unknown sequence if I put it in this one, not this one, I actually will put it in the FASTA or the BLAST. So what happened, pairwise sequence alignment will be formed. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ഉള്ള അലൈൻമെന്റിന് അതെനിക്ക് ചൂസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഈവൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെന്റ്, സോ ദാറ്റ് എൻ്റെ അൺനോൺ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് the software will compare more than one sequence at a time, and the best one will be chosen out for me. Okay, അപ്പോൾ ആ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കമ്പയർഡ് ആയിട്ട് ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ്, ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ്, ബെസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സീക്വൻസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് as the template sequence. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഓൾറെഡി വെറ്റ് ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോൺ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസസിൻ്റെയൊക്കെ
they might have come out through NMR അല്ലെങ്കിൽ X-ray crystallography ഒക്കെ വെച്ച് they might have brought about the structures too. ആ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. And PDB, നമ്മൾ already കണ്ടു protein data bank is a main primary database for the processing and distribution of three-dimensional structure, which is been experimentally been conducted. So ഇതിൽ they already have the collection of three-dimensional molecular structure. And what the computer ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോമോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ പണി they compare it, okay, after which they will analyze the minimum algorithm that is the best model. എൻ്റെ ആ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ കുറേ മോഡൽസ് പ്രിഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും, അതിൽ ബെസ്റ്റ് വൺ അതും അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് തരും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ വിത്ത് മിനിമം എനർജി ആൽഗോരിതം. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കുറവായിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എല്ലാ രീതിയിലും, കെമിക്കലിയും ബയോളജിക്കലിയും ഏതൊരു ആംഗിളിൽ നോക്കിയാലും ഫിസിക്കലിയും എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേന് that should be the best, that should have the minimum energy problem, or it should be having the maximum stability, and that will be chosen. And the accuracy of the structures generated by this modeling is highly dependent on the sequence identity between the highly dependent on the sequence identity between target and the template. And the sequence which have the minimum errors will be chosen as the template. So ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഒരു ബെസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ the best one with is having minimum error 50% sequence identity will the model tend to be relied with only minor errors. The two common source of error in homology ഇതിൽ രണ്ട് source of error will be poor template selection, at the same time inaccurate in target template sequence alignment. അത് തമ്മിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യണതായിരിക്കും ഒരു എറർ വരാൻ കാര്യം. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഫോർ കോസിങ് ദി എറർ ഇസ് poor alignment.